Ang topic natin sa araw na ito ay tungkol sa semiconductor diode. Okay, so ano ba ang diode? What is a diode? A diode is a semiconductor device that allows current to flow in only one direction. So, ang sabi daw, ang diode daw ay isang device na nag-aalaw ng kuryente na mag-flow sa isang direction lamang. So, sa nakikita nyo sa picture, yan po yung actual image ng isang semiconductor diode. Okay, a diode has two terminals, okay, the positive and the negative, or the anode and the cathode. Okay, so kung makikita nyo sa symbol, so ayan po yung symbol ng diode. So we have the triangle one, which indicates the positive, and then the line indicates the negative or the cathode. Okay, dun sa physical part ng diode, so we have the gray color, indicates the negative. Okay, the other side is the positive. So, ayun po. So, two terminals, the anode and cathode, the positive and the negative. Okay, so this time we have the parts of diode from the inside. Okay, so inside the diode we have P-type and N-type semiconductor. We have the PN junction and we have the depletion region. Okay, when we say P-type, that is positive type semiconductor. When we see N-type, that's negative type semiconductor. So last time, so we discussed about semiconductors and how to create P-type and N-type semiconductor. Okay, a diode is composed of two different layers, which is P-type and N-type semiconductor. Okay, we can create P-type semiconductor by putting or doing the process called doping. Okay, by putting impurities with at least 3 valence electrons in its outermost shell. Okay, and then we can create N-type semiconductor if we put impurities with 5 valence electrons in its outermost shell. So, okay, so now if we combine the two different types of semiconductor, so there's a process called diffusion or diffusion of charge carrier or majority charge carrier. Okay, nangyayari pa yung diffusion because in balance yung number of protons and electrons on both sides, the P and N type semiconductor. At dahil dito, some of the negative charges from the N region will be attracted to the positive region and vice versa, thus creating a depletion region or barrier. Okay, kapag nabuo po yung tinatawag na barrier, nabubuo rin po yung tinatawag na electromagnetic field. Okay? So, ibig sabihin, nagiging bonded po sila. Okay? Nag-stop po ang electricity dun sa gitna because of that barrier. Okay? Again, so meron tayong PN junction and depletion region because of the process called diffusion of majority charge carrier. Okay, so ngayon, let's have the operations of diode. Operating voltage of silicon and germanium diode. So, meron dalawang type ng diode. Meron germanium and silicon diode. So, kung makikita niyo po sa graph, so, we have two different voltages, 0.7 for silicon, and then 0.3 volts for germanium. Ano pong ibig sabihin yan? Ang tawag po dyan ay tinatawag na operating voltage. Okay? Ibig sabihin po niyan, if the diode is in forward bias, gagana po ang ating diode if the voltage reaches up to 0.7 volts or a minimum of 0.7 volts. So kahit po siya naka-forward bias pero less than 0.7 volts, hindi po mag-ooperate ang ating diode. Okay? Same with germanium. Germanium 0.3 volts operating voltage. So kapag less than 0.3 volts, so hindi po siya gagana. Okay? In forward bias. Now, pagdating naman natin sa reverse bias, so meron dyan tinatawag na breakdown voltage. Ibig sabihin po ng breakdown voltage, ito po yung limit ng isang diode in reverse or in reverse bias to handle electrical charge. Okay? Kung makikita nyo po dito, that's negative 50 volts. Okay? So, for example, meron kang nag-connect ka ng isang supply na less than 40 volts, then, ang diode natin, hindi pa rin siya mag-aalaw sa kuryente mag-flow. Okay? Pero, kapag ka na-reach na yung minus 50 volts, okay, or and beyond, so ang mangyayari, mabibreak po yung limit.
So, may mga mangyayari po, pwedeng masira ang diode, pwedeng mag-allow ang diode na mag-flow ang kuryente, and more. Okay? So, in buying a diode, so we need also to consider its breakdown voltage limit. Okay, so forward and reverse bias connection. So, in forward bias, okay, when we say forward bias, we connect the positive to the positive part of the diode and the negative to the negative part of the diode. Okay, in this condition, the current will flow. Okay, ang tendency po niyan, the depletion region decreases. Okay, kaya siya nag-aalaw sa kuryente na mag-flow. Pagdating naman sa ating reverse bias, so positive is connected to the negative part of the diode, and then yung negative is connected to positive part of the diode. So ang tendency po niyan, instead of decreasing the depletion region, mag-i-increase po ng depletion region. So lalong hindi mag-flow ang kuryente. Okay? So ito po yung two operations of diode, reverse bias and forward bias. Okay, so para mas ma-visualize niyo paano ba nagbe-behave ang electron sa diode in forward bias. So kung makikita niyo dito sa ating animation, so andito po yung depletion region sa part na to. So mula dito, tapos sa kabila mula naman dito. Okay, because of the process called diffusion, so may mga negative na na-attract sa kabila and may mga positive na na-attract din sa kabila. Okay? Okay, now, kung maglalagay tayo ng charge dito sa kabila, in forward bias, so this is N-type semiconductor, this is P-type semiconductor. So we put negative here, and then positive potential difference. Okay? In that way po, naka-forward bias siya. So magpo-flow ang kuryente. Pero paano siya magpo-flow? Okay, kapag nag-supply ka ng voltage dito, negative, okay? So meron tayong tinatawag, di ba, na yung principle of attraction and repulsion. Kapag like pole or poles, repel. Kapag unlike poles, attract. Right? Okay, ngayon, kapag naglagay ka ng negative charge dito sa part na to, then, yung mga negative charges na present dito sa N-type semiconductor ay mapupush papunta sa depletion region. Okay? So, mapupush siya papunta dito. Okay? Pagdating dito sa part na to, so, meron siyang mamimit na mga positive charges. Okay, so dyan naman papasok yung tinatawag na attraction. Okay, so like signs repel, unlike signs attract. Okay, so kung may negative ka dito at may positive ka dito, syempre magpapalit po yung dalawa. Okay, yung tendency na yun ang mangyayari po sa part na yan. So instead of increasing the depletion region, magdi-decrease po because mapapalitan yung positive ng mga negative charges. So in that way, ang electrons po ay magpo-flow. Okay? So same what happens with the positive. Ganun din po ang mangyayari. So in positive part of the diode, let us consider conventional flow of electrons. Okay? I-consider natin yung conventional flow of electrons. Kung makikita niyo yung positive charges, ano lang siya, what they call this, steady lang siya, di ba? Okay. Pero kung titingnan natin, kung mag-move ang mga positive charges, yung mga positive na to will also push, okay, these positive charges here. And then pagdating dito sa part na to, merong negative charges dyan. So same what happens to the other side. Magpapalit po yung dalawa hanggang sa mapuno ng mga positive charge papunta dun sa depletion region. Thus, creating a flow of electrons. Okay? So yun po ang nangyayari kaya nag-aalaw ang diode na mag-flow ang electrons kapag forward bias. Okay? Okay, so ngayon, pag-usapan naman natin yung tinatawag na diode in reverse bias. So, kabaliktaran po siya ng forward. So, ito naman, instead of decreasing the depletion region, mag-i-increase po siya lalo. So, paano siya nangyayari? So, kung makikita nyo sa animation, so, ayan po, yung battery po ay positive dito, and then negative naman sa kabila. So, yung positive, nakakonect siya dito sa negative type ng semiconductor. Yung negative, nakakonect sa positive. So, reverse bias po ang tawag doon. Hindi po mag-aalaw ang diode na hindi po mag-aalaw ang diode na mag-flow ang kuryente. So, kung titingnan ninyo, magsimula tayo dito sa negative.
Yung mga negative charges ay gagalaw mula dito sa negative, papunta dito sa positive. Okay? Okay. Pagdating dito, siyempre, andyan na naman papasok naman yung tinatawag na principle of attraction and repulsion. So, like signs repel, unlike signs attract. So, since negative po ang papasok sa positive, so may mga positive charges po dito, mula dito. So, ang mangyayari, magpapalit po yung dalawa. Okay? So, magpapalit, magiging negative yung ibang charges, mapupunta dito sa depletion region. Pagdating dito sa depletion region, meron dyang negative charge. Okay? Or charges. Now, di ba, meron tayong tinatawag na, what you call this, another principle of repulsion dahil like signs na po sila. So, instead of narrowing the depletion region, lalong madadagdagan yung depletion region. Kaya lalong mabablock yung mga electrons. Okay? So, same what happens to the negative type of the semiconductor or the diode. So, ganun po yung nangyayari. Kaya, in reverse bias, hindi po nag-a-allow si diode na mag-flow ang kuryente. Okay, so now move on tayo din sa main application of diode. Okay? Of course, maraming gamit ng diode. Okay? So, ngayon mag-focus lang tayo sa isa sa pinaka-importanting application ng diode. Okay, so isa po sa pinaka-importanting function ng diode is a diode as a rectifier. Okay? O to rectify alternating current voltage. Okay? When we say rectifier, it is a type of circuit that is composed of one diode or sometimes 4 diodes. Okay? Ano ba yung purpose ng rectifier circuit? Ang purpose ng rectifier circuit is to convert the alternating current voltage to direct current voltage. Okay? So, siguro hindi ko muna i-detalye kung paano ito gumagana talaga. Okay? Pero, bibigyan ko lang kayo ng idea ano ba yung importansya ng rectifier circuit. Okay? Okay, magbibigay ako ng another video presentation on how this circuit work. Okay? Mas detalyado. Dito ano lang, example lang tayo. Okay, in this circuit, yung alternating current daw ay nako-convert into direct current voltage because of this diode. Okay? Ang tawag po sa rectifier na to is half-wave rectifier. Now, bakit ba tayo nagko-convert ng alternating current to direct current voltage? Ang alternating current kasi hindi siya ganun ka-stable. Kung makikita ninyo, okay, kung makikita ninyo sa alternating current, meron siyang sinusoidal wave na tinatawag. So, from positive, tas balik sa negative, as a 0, then papunta sa negative, then balik na naman ulit sa 0. And then, and so on and so forth. Okay? So, ibig sabihin po niyan, back and forth ang kuryente. Okay? Kung titingnan natin dito sa circuit, okay, ang ibig sabihin po ng positive and negative na yun, so, unang positive form or positive wave mula dito, papunta dito, and then balik. Okay? Ngayon, yung negative part, babalik siya mula dito, babalik siya naman dito sa kabila. Yun po yung behavior ng alternating current. Back and forth ang electrons. Okay? Ganun siya kabilis. Pero, in this circuit, hindi siya makakapag-back and forth because of this diode here. Okay? So, yun po yung unang function. So, sige, i-discuss natin paano ba nagko-convert ng direct current itong circuit na to. Okay, para magkaroon kayo ng idea. Okay, during the first wave, the positive, ayan po, positive, ang kuryente magpo-flow dito, mula dito, so dadaan sa ating load, which is resistor, then papunta sa ating source. Okay? Ngayon, pag dumaan sa load natin, automatic makokopya na yung positive part ng sinusoidal wave. Isa. Okay? Now, balik ulit tayo dito sa wave. Ngayon naman, pagdating niya sa 0, galing siya sa positive, pababa siya naman ng negative, then go back to 0. Ang mangyayari, mula dito, so babalik, dadaan ngayon sa resistor or sa load, and then pupunta rito. So ang mangyayari, dahil may diode dyan, hindi po mag-a-allow si diode na mag-flow ang electrons. Kaya kung makikita nyo rito, flat lang po ang ating form or waveform. Ibig sabihin, yung negative part, hindi po siya nakopya because of the diode. In that way, mako-convert po natin yung ating alternating current voltage into half-wave pulsating direct current voltage. Okay? So, ganun po siya nangyayari. Okay, ito po ay another example ng rectifier circuit. So, ito naman, it is composed of 2 diodes.
Okay, one transformer or power source. Okay, so same din naman ang function. To convert alternating current voltage to direct current voltage. Ang pinagkaiba lang nila, that this is full wave rectifier. Ibig sabihin, yung positive waveform and negative waveform ay nakakopya po sa kabila. So this is positive and this is negative. So magiging positive direct current voltage na po siya. Pero hindi pa po siya pure ha. Ang tawag po sa direct current na to is pulsating direct current voltage. Okay? So the last type of rectifier is what we call the full wave bridge type rectifier. So same function po with the full wave rectifier. The only difference is, okay, kung makikita ninyo, meron siyang, gumagamit po siya ng normal transformer. Okay? Kung mapapansin nyo sa full wave rectifier, gumagamit siya ng center top transformer. Okay, this time, a normal transformer. Pero ang pinagkaiba, meron siyang tinatawag na, this is composed of 4 diodes. Okay? Ang tawag po sa circuit na yan ay bridge type rectifier. So same function with full wave rectifier, current pulsating voltage. Okay, so thanks for watching. Kung bago ka lang sa aking channel, so subscribe na po, share and i-like na rin. At syempre, huwag kalimutang pindutin yung bell button para updated ka sa mga videos na katulad nito. Okay? So, Skye Tech po ang YouTube channel po natin. Okay, kung meron pa kayong request na topic na pwede kong ma-explain or gawa ng lesson, mag-comment lang po kayo sa baba at gagawa natin ng video. So, maraming salamat. So, see you next time.